Amritha University. But all the same, why I chose to have this meeting slightly preponed for about half an hour was because I thought it would be better if we give a presentation regarding the mentoring of women prisoners in Kerala, which we intend to roll out by next week. That is, to be precise, 1st of March, that is on Tuesday. So, this is a joint group. This group here, present here, we have all the pro bono lawyers, we have the NGOs concerned, we have the student community also concerned. So this presentation should help all of them concerned. Excuse me, can we have some kind of cyber etiquettes? Please see to it that you are unmuted. You are muted. What is going on? Excuse me, I expect some kind of cyber etiquette. Mini, can you mute? Can you mute people who are okay. So we are going ahead with this presentation right now. So this presentation should help you to have an idea as to how the mentoring how this program should go on. So this is the joint group. We have, as I told you, we have all the council concerned. We have invited all the NGOs concerned, and we also have the student community as well. So please go through this presentation. This presentation is being presented here by Advocate Viju Rajesh. She is a law graduate as well as a postgraduate in clinical psychology, and she's presently a research scholar with the forensic psychology at the National Forensic Sciences University, Ahmedabad. So you have the right person to give you a proper presentation as to how this program should go about. And I expect all of you to have a keen watch regarding this. This will be a presentation, and immediately after the presentation, we expect Honorable Justice Mohammed Mustaq to address you all for a short period, for a short time. And at 7 o'clock, we will have the talk as well. So kindly cooperate and kindly give an effective participation as well. Thank you. Over to you, Viju. Take over. Madam, sir has joined. Oh, good evening, sir. Good evening. Good evening. You can continue. Yes, sir. Let Advocate Viju make the presentation, sir. Yes, 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 Viju, take over. Good evening, sir. Good evening, all. Good evening, Parvati. Thank you so much. So, as said by Parvati, our session will start at 7 o'clock actually by Dr. Preetha. But before that, let me try to do my presentation like what we are going to do with the mentoring for women prisoners in Kerala. So actually, we have psychology students and law students here. So avarku vendiyatana njan mainly idu uddeshikkunnathu because nammal oru idea kodukana avarku what we are going to do, nammade roles endana, what are the challenges we are going to face, adine kurichana njan parayan uddeshikkunnathu. So first I'll move on. I hope this my presentation is visible to everyone. Alle, right? Can I move on to the slide? Okay. Yes, fine. yes. So why mentoring? Nammal ipo oru mentoring process edokka start cheyana presence il. So എന്താണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു mentoring നമുക്ക് വേണം എന്ന് തോന്നുന്നത്? We all know that നമുക്ക് കേരളത്തിൽ prisons ഒരുപാട് prisons ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് we have the central prisons, but support and service ഈ ഒരു prisoners-നെ victim ആയി കണ്ടുകൊണ്ട് support and service കൊടുക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ my answer is no. NGOs-ഉം individual ആയിട്ടും നമ്മൾ ചില സർവീസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. But ഒരു ലോങ് ടൈം ആയിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് സർവീസ് നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഐ ഹോപ്പ് ഇപ്പൊ ഇതുവരെയും നമ്മളൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ബട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഹൈക്കോടതി കെൽസ ഒക്കെ വഴി നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതിന്റെ ബേസിസിൽ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ്. സോ നമ്മൾ പുതിയൊരു കാൽവെപ്പ് നടത്തുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരു സപ്പോർട്ടും സർവീസും ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ്. എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വി ഓൾ നോ. പാർവശേഷി ലാസ്റ്റ് ടൈം ക്ലാസ് സെഷൻ എടുത്തപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ടു റെഡ്യൂസ് റെസിഡിവിസം. നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഒരു പ്രിസൺ സെറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ആരെങ്കിലും ഒരു ക്രൈം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റഡ്ലി അവരിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ടു കണ്ടിന്യൂ ആ ഒരു റീ ഒഫൻസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. അതിനെ നമ്മളൊന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അവര് ഒരു ക്രൈം ചെയ്ത് ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രിസണിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഇൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ ഔട്ട് ആവുന്നവരെ ഒരു വലിയ പീരീഡ് ദേ ആർ സ്പെൻഡിങ് ഇൻ പ്രിസൺസ്.
ജയിലിനകത്ത് നമ്മളിലേക്ക് നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയി വേറൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അവര് ജീവിക്കുകയാണ് അവിടെ. അപ്പൊ അവര് മാത്രമല്ല, അവരുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസും അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം. നമുക്കറിയാം, ഒരു ക്രൈം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്താവും, ചിലപ്പോൾ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടാവാം, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ റീസൺ കൊണ്ടാവാം അവരൊരു ക്രൈം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അവരൊരു വലിയ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അവരതിനകത്ത് വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയാണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മളൊക്കെ അറിയാം, അവര് ഒരു ശിക്ഷാ പീരീഡാണത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലൈഫിൽ തന്നെ അതോടുകൂടി തന്നെ അവർക്ക് ആ ഒരു ലൈഫ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രിസണിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇമോഷണൽ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ സപ്പോർട്ടാണ്. അവർ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം കരകയറ്റി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന വലിയൊരു ടാസ്ക്. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിസണേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് റിമാൻഡ് പ്രിസണേഴ്സ്, അണ്ടർ ട്രയൽ പ്രിസണേഴ്സ്, കൺവിക്റ്റഡ് പ്രിസണേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ റിമാൻഡ് ആൻഡ് അണ്ടർ ട്രയൽ പ്രിസണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറ്റം ആരോപിതരാണ്. കൺവിക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിക്ഷ കിട്ടി അവിടെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് റിമാൻഡ് പ്രിസണേഴ്സ് ആണ്, അപ്പൊ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ 3 കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാരെയും മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ 3 പേരെയും നമ്മൾ കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം റിമാൻഡ് പ്രിസണേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അവർ ഒരിക്കൽ ജയിലിനകത്തേക്ക് എൻട്രി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. സോ റീഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ടു ദ സൊസൈറ്റി വിൽ ബി എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് ഫോർ ദം. ഈവൻ ലൈക്ക് അണ്ടർ ട്രയൽ ആണെങ്കിലും കുറെ നാള് 2 years ഒക്കെ ട്രയൽ പീരീഡിൽ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ അവരെയും നമ്മൾ എങ്ങനെ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് റീഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും. അവരെ നമുക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ടാവും, ഫാമിലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ടാവും. ഇവരെല്ലാം നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഓരോ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരെയും അതേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ, കൺവിക്റ്റഡ് ആണ് കൂടുതൽ വേണം മറ്റവർക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ കാണിക്കരുത്. ഒരേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക. നമുക്ക് കുറെ റൂൾസ്, അതായത് മെന്റർ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് തിങ്, നമുക്കറിയാം ഒരാളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു ട്രസ്റ്റിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു റാപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. അവരായിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ക്രൈം ചെയ്ത് അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾ നോർമലി പല മേഖലകളിലും പോയിട്ട് നമ്മൾ പല ആൾക്കാരെയും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു തരത്തിലായിരിക്കരുത് നമ്മൾ പ്രിസണേഴ്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമത് അവർ ക്ലോസ് സ്പേസിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മളൊരു റാപ്പോ ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് അവരിലൊരു വിശ്വാസം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ് ടു ഡു. സെക്കൻഡ് തിങ്, അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രോസ്പെക്ടസ്, അവരുടെ ചിന്തകൾ, അവര് കണ്ടിരുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവർ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് വരുന്നതോടുകൂടി. അവരുടെ ഒരു ലൈഫും അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം മേക്കപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ വളരെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൾക്കാരായിരിക്കും. അവരെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെന്ററിങ്ങിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പ്രോസസ്സിലെല്ലാം കൂടി കടത്തി കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. അപ്പൊ അവരെ വറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഫാമിലി, അവരുടെ വീട്, അവരുടെ ജോബ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടങ്ങി ബട്ട് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വിട്ടുപോകേണ്ടി വന്നിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. സോ അവരെല്ലാം നമ്മൾ അവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് സോഷ്യൽ, നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലേ കുറെ കാര്യങ്ങൾ, ഓരോ കേസുകളൊക്കെ വരുമ്പം അവർക്ക് സോഷ്യലി അയൽവാസികളൊന്നുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമില്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട്. മിക്കവാറും ഈ ക്രൈം ചെയ്ത് അകത്ത് കിടക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസ് എടുത്തൊരു സ്റ്റഡി നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദം അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ലാക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ അകത്തേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു സോഷ്യൽ ബോണ്ട് പിന്നെയും അത് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഈവൻ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോലും അത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ തരത്തിൽ, ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അവരിലേക്ക് ആ സോഷ്യൽ ലൈഫിലേക്ക് അവരെങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ് തിങ്, ഈ മെന്ററിങ് എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഹൗസിംഗ് ഫെസിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ്, അവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടാവും, വീടിനകത്തേക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. അവരെ ഹെൽത്ത് കെയർ, സോറി ഇടയിലൊന്ന് ബ്രേക്കായി.
രണ്ടാമത് അവരുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ, ബോത്ത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ രണ്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഫിസിക്കലായിട്ട് പല ഇഷ്യൂസും അവർക്ക് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ജയിലിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു കൺവേ ദാറ്റ് ടു ദ ജയിൽ അതോറിറ്റീസ്. മെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് ലീസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണാതെ പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളുമാണ്. നമ്മളിൽ നിന്ന് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ക്രൈം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മളാണെങ്കിൽ ചെയ്യാത്തതാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അവര് മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ അവർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. എവിടെയാണ്, എന്താണ് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ എന്താണ് അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. എംപ്ലോയ്മെന്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്ന് ആലോചിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. സോ അവരുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന സ്കില്ലുകളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിനു വേണ്ട ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ മെന്ററിംഗിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ ഡി അഡിക്ഷൻ വേണ്ട ആൾക്കാരുണ്ടാവും. NDPS കേസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡി അഡിക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. നമുക്കറിയാം ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ, എക്സ്പെർട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഡി അഡിക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് എ ഷോർട്ട് പ്രോസസ്. നമുക്ക് 1 or 2 months കൊണ്ട് ഡി അഡിക്ഷൻ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. ഇറ്റ്സ് മിനിമം 9 month പീരീഡ് എങ്കിലും ഡി അഡിക്ഷനിൽ നിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് അല്ലെ ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ. സോ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് ഡി അഡിക്ഷൻ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ബട്ട് അതും നമ്മൾ അതിനുള്ള ഒരു സോഴ്സ് എന്താണോ, അതിനെന്താണോ സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതെല്ലാം നമ്മൾ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ബിക്കോസ് അവർ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെയും അകത്തേക്ക് തന്നെ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. സോ അതെല്ലാം നമ്മൾ തുടച്ചു നീക്കണം അവരിൽ നിന്ന്. എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് വരാം, ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പാർട്ട്. നമ്മളിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ, ഇപ്പൊ ഒരു ഡ്രഗ് അഡിക്ഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോ എങ്ങനെ ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരിക, നമ്മൾ എങ്ങനെ ജയിലിനകത്ത് കയറി ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വി ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബിഹൈൻഡ്. നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ ഒരു 5-6 പേരുടെ ആൾക്കാരാണ്. ബട്ട് അതിന്റെ ബാക്കിൽ പിന്നെയും കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിന്റെ ബാക്കിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇവരുടെ എല്ലാം ഹെൽപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് വേണം ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസിലും അവർക്ക് എന്ത് ഹെൽപ്പാണോ വേണ്ടത് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഓരോ കേസും ഇൻഡിവിജ്വലി പഠിച്ചിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അവരുടെ വോളണ്ടറി വില്ലിങ്നെസ് കിട്ടാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നു, അവർ കാണുന്നത് ജയിൽ അതോറിറ്റീസിനെ മാത്രമാണ്. അതുവരെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നു, ആരൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും അവർക്ക്. അവരുടെ ഒരു വോളണ്ടറി വില്ലിങ്നെസ് നമ്മൾ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അവര് തന്നെ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ വേണ്ടത്, അവരുടെ ഡ്രീംസ് എന്താണ്, അവർ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അവര് ഇങ്ങോട്ട് വിജു കേൾക്കണില്ല. ഹലോ, ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ഓക്കെ എന്തോ അൺമ്യൂട്ട് ആയി പോയതാണ്, സോറി. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. കാരണം നമ്മൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ചെല്ലുന്നു, അവർക്ക് എങ്ങനെ നമ്മളോട് എന്തൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ പറയാൻ പാടില്ല, ഇതൊന്നും അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ആരോ വന്ന് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കുന്ന പലരും ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്, പോയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചിലപ്പം ആദ്യം ഇനീഷ്യലി ഒക്കെ നമ്മളോട് കുറഞ്ഞു പോകാനും, നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ അവർ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു പോകാനും ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. സോ അത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ലൈക്ക്, ഇനി ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എൻറ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ മെന്ററിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്ത് ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വെദർ ദിസ് വിൽ ബി എ ബർഡൻ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫ് എന്ന് ആലോചിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. ബിക്കോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പല ജോബുകളും ചെയ്തിരുന്നവര് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ദെൻ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് ഫർദർ സ്കിൽ ഉള്ളത്. അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ജോബ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ്. സി യു ക്യാൻ ഡു ദിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പുതിയ ജോബ്സ് ഒക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിനോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റണം എന്ന് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ തോട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും, ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് എനിക്കൊരു ബേർഡൻ ആവും എന്നുള്ള തോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കണം എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചാലഞ്ച് ആയിരിക്കും നമുക്ക്.
പിന്നെ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പം എന്റെ മുമ്പിൽ കുറെ എന്നെക്കാളും വളരെ അധികം ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബ്രേക്കപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. എന്നെ ഒരു ചൈൽഡ് ആയിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത്. നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് വൈഫൈ കണക്ഷൻ ഇല്ല. ഹലോ, ഓഡിബിൾ ആണോ? ഇപ്പൊ ഓഡിബിൾ ആണ്, ഇടയ്ക്കൊന്ന് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, സോറി. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒരിക്കലും അവരെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു റാപ്പോ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ നമ്മളെ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് അവരിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ അവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് കാണണം. അവര് ചെയ്ത് പോവാനും നമ്മൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ഒരു മെന്റർ നമ്മൾ വരും എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. തിരിച്ചല്ല, നമ്മളിലും ഒരാളാണ് അവരെന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് നമ്മൾ അവരിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ദെൻ ഒരു ട്രഡീഷണൽ മെന്ററിങ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും പല NGOs ഒക്കെ പലയിടത്തും പോയിട്ട് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് മെന്ററിങ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഡിഫറെന്റ് ഏരിയ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതില് അവർ ഓരോരുത്തരെയും കണ്ടുകൊണ്ട് need to take time. അതായത് ഇന്ന് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല നാളെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇനീഷ്യലി അവർ നമ്മളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്റ്റോറി ഒക്കെ പറയും. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാറ്റേൺ അങ്ങ് ഫ്രെയിം ചെയ്തു പോകും. ഇവർക്ക് ഇതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് വെച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈം അവർ വേറെ കാര്യമായിരിക്കും പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക, ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ദം. വി ഓൾ നോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഗുഡ് ലിസണർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്ത് വർക്കിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ആൻഡ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അവരുടെ കേസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് അവരെ പോയി അപ്രോച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഈ നമ്മുടെ ഒരു മെന്ററിങ്ങിന് പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ബി നോൺ ജഡ്ജ്മെന്റ്. അവരെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അതിലേക്ക് അവരെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അവരെ പ്രോബ്ലംസ് കേൾക്കുക, അവരെ ആ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, അവരുടെ ഗോൾസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക, അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, അവരുടെ സ്ട്രെസ് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ സ്ട്രെസ്സിനെ എങ്ങനെ കോപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് നോക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു റോൾ ഒരു മെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന നിലയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മൾ അവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് അവരിൽ തോന്നിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളോട് കൺവേ ചെയ്യുള്ളൂ. പല കേസിന്റെ കാര്യങ്ങളും വക്കീലിനോട് പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ പറയുന്നതോ ഒന്നും അല്ലാത്തൊരു സ്റ്റോറി അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഓൺവേർഡ്സ് നമ്മൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, അവരുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കടന്നു ചെല്ലുക, അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് അവരെ ഫാമിലിയിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മെന്റർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മൾ അവരെ ഓരോ കേസുകളും നമ്മളുടെ എല്ലാ എഫേർട്ടും എടുത്ത് നമ്മളുടെ കേസായിട്ട് തന്നെ കണ്ട് അതിന് വേണ്ട എല്ലാ ഹെൽപ്പും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് നമ്മൾ ആ ഓരോ കേസും എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ കേസിനും ഡിഫറെന്റ് ഡിസൈൻ മോഡൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ചില കേസിന് ചിലപ്പോൾ 1-to-1 മെന്ററിങ് ആയിരിക്കും വേണ്ടത്. കാരണം ചില ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ ഒരാളോട് മാത്രം പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൽ ഒരാളോട് മാത്രമേ അവർ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ 1-to-1 മെന്ററിങ് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പം ഓരോ ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം, പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് എന്ത് ഡിസൈൻ മോഡലാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം, എന്തിലായിരിക്കും അവർ കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ മെന്ററിങ് മോഡല് ഫ്രെയിം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ചിലപ്പോൾ 1-to-1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ ഒരാളാണെന്നുള്ള ഫീലിംഗ് വരുത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ, അതായത് എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്നുള്ളതിലൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും അവർ പിന്നെയും നമ്മളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് വിൽ ഹെൽപ്പ്.
ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മളിങ്ങനെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെന്ററിംഗ് ആണ് ഇവർക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക. നമ്മൾ പോകുന്നത് പ്രീ റിലീസ് മെന്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിൽ ചില ആൾക്കാരെങ്കിലും ഒരു 2 months കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്നവരോ 5 months കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്നവരോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ടൈം എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. സോ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോറി. അപ്പോ നമ്മൾ ആ കേസുകൾ എടുക്കും. അങ്ങനത്തെ കേസുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ട സൊല്യൂഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എത്തിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു 1 or 2 കേസസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പോയി കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്. പാർവതി ചേച്ചി, ഇഫ് ഐ ആം റൈറ്റ്, നമ്മൾ കൂടുതലും വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ആയിരിക്കുമല്ലോ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ? Okay. After the initial sessions, കൂടുതൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ആവുമ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പം കുറെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനോട് യൂസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ബട്ട് പ്രിസണേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് അവരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി കൊണ്ടുവേണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. ദെൻ ദേ ആർ ഇൻ എ ക്ലോസ് സ്പേസ്. കുറെ ആൾക്കാർ ആരും ഇല്ലാതെ അകത്തെ എന്ത് നടക്കുന്നു പുറത്തെന്ത് നടക്കുന്നു എന്നറിയാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വി നീഡ് ടു ഓവർകം സോ മെനി ബാരിയേഴ്സ്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ബാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ അവരുടെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ബാരിയേഴ്സ് എല്ലാം നീക്കി വേണം നമ്മൾ അവരിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ട്. കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അവർ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ മാത്രം ഒതുക. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് അതിലപ്പുറത്തേക്ക് അത് പോകരുത്. സോ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എപ്പോഴും നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് നോട്ട് ഡൗൺ ഓൾ ദ കോൺവെർസേഷൻസ്. എന്തൊക്കെ നമ്മൾ അവരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു, എപ്പോഴെല്ലാം പോകുന്നു, ഒരു ലോഗ് എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുക. നമുക്ക് അതിന് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് 3 month മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് വരും ഇതിനകത്ത്. ആ ലിമിറ്റേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ മറികടന്നിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. അതിനെല്ലാം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് അതിലപ്പുറത്തേക്കുള്ളത് കോർഡിനേറ്റ് അനലൈസ് കേസ് ആൻഡ് ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിന് ഓരോ കേസും നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ സ്വയവും കൃത്യമായി പഠിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാ കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് പ്രോജക്ട്സും ഒക്കെ റണ്ണിങ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിനകത്തും ഈ ഒരു VRCക്കകത്തും എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് പ്രോജക്ട്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ വിമൻ ആൻഡ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ, ഗവൺമെന്റിന്റെ റണ്ണിങ് പ്രോജക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയി നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയാൽ ട്രൈ ടു ഷെയർ ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ്. അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്ത് പോവുക. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ്. നമ്മൾ ഓരോ പ്രിസണറെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ പ്രശ്നം പറയുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഓക്കെ ഫൈൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട്, ദിസ് വിൽ സൂട്ടർ എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. സോ വി ഹാവ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സൈറ്റും വെബ്സൈറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ പ്രിസണേഴ്സിനും അവരുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസിനും എന്തൊക്കെ പ്രോജക്ട്സ് തന്നെ വാട്ട് എവർ പ്രോഗ്രാംസ് ആർ റണ്ണിങ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പേഴ്സൺ അത് അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ദെൻ ഓരോ പാർട്ടിസിപ്പന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവരെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്, എന്തെല്ലാം ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതെല്ലാം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനൊരു നല്ലൊരു ഔട്ട്ലൈൻ ഉണ്ടാക്കി എപ്പോഴും വെക്കുക. whenever we schedule a meeting with the participant നമ്മളത് വെൽ ഇൻ അഡ്വാൻസ് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിനകത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം കംഫർട്ടബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുക. then also for the participant whether it is comfortable for her, അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് കംഫർട്ടബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുക. then only you schedule a meeting with the participant. so ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു മെന്ററിങ്ങിന് മാറ്റങ്ങളും ഒക്കെ വരും. ബട്ട് ഗ്രൂപ്പ് അതിന്റെ ബാക്കിലുള്ളവരും എല്ലാവരും എനി ടൈം ഹെൽപ്പിന് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും.
സോ ഇതൊരു നല്ല സക്സസ് ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട്, ദെൻ എല്ലാ ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് വിഷസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് I thank you all for listening me very patiently. Thank you so much. Thank you, Viju. As I told you earlier, the whole group, I must have praised you that this project is the brainchild of Honorable Justice Mohammed Mustaq. His Lordship is present here. Sir, could you please address us? Okay, thank you, Parvati. Thank you, Vijay Rajesh, for excellent presentation. I think it gives all ideas how to go about it. See, it's, as Viju pointed out, it's something which is you have to experience now. You get all the information and you have to customize, depend upon the requirement of each prisoner. They may have a different background. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ അവരെ ഒരിക്കലും ഒരു കുറ്റവാളിയായി കാണരുത്. Viju, can you, take off your presentation? I'm sorry. No problem. Okay. You just should not view them as another convicts or prisoners who committed crime. നമ്മള് ഈ VRCയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് അവരൊക്കെ സാഹചര്യത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്, സാഹചര്യത്തിന്റെ ഇതിൽ പെട്ടിട്ടാണ് അവർ കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി ആ സാഹചര്യത്തെ അവരെ തരണം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുക. സോ ദാറ്റ് ദേ വാണ്ട് ടു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ദി സൊസൈറ്റി. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ഇവരെ വീണ്ടും കുറ്റവാളിയായി പോകുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുക. എന്ത് സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു അവർ ഈ കുറ്റം ചെയ്തിരുന്നത്, ആ സാഹചര്യത്തെ മാറ്റി പുതിയ സാഹചര്യത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് അവരെ സമൂഹം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവരെ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇതിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം. ഇതിന് സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഉണ്ടാവും, മാനേജറിയൽ ഉണ്ടാവും, റിഹാബിലിറ്റേഷൻ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺസ് നമ്മൾ ഓരോരുടെ അവരുടെ ഫോക്കസ് തന്നെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അവരുടെ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവരെ കുറ്റമോ അവർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് അവർ ചെയ്ത സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യും. ആ സാഹചര്യം അവരെ ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരെ മനസ്സിലാക്കി പിന്നീട് പുതിയൊരു പ്രക്രിയയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഒരുപാട് ക്ഷമയും സഹനവും പേഷ്യൻസ് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് അല്ല നമ്മൾ ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ റാപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ultimately we have to come back and discuss with everyone, then we can decide how to go. That should be our approach. I think Dr. Preetha has already is on the online. We are all waiting for She's just joining, sir. Just joining. Okay. I think Parvati can give a brief introduction to the doctor. Yes. We'll soon hear from her, the speaker of the day. I'll just give a brief description about the speaker of the day. She's Dr. Preetha Menon. She's currently faculty assistant professor selection grade at Amritha Darshanam International Center for Spiritual Studies, Amritha Vishwavidyapeetham, Kollam. And she took her MPhil and PhD in counseling psychology from Avinash Lingam University for Women, Coimbatore. Dr. Menon has 8 national and 20 international publications on the subject to her credit. Dr. Preetha Menon is Amritapuri campus counselor and a PhD guide. She's also functioning as an institutional ethics committee member. Dr. Menon is academically trained in psychometrics and is a trained counselor and psychotherapist. She has made several scientific paper presentations in UGC sponsored seminars and conferences. She was a resource person in 2015 for Entrepreneurship Development Institute of India, Gujarat, and has also attended several national and international conferences and seminars. Also several workshops and training programs sponsored by UGC and ICMR. Dr. Preetha Menon is a life member of Indian Academy of Applied Psychology and also is a member, Board of Studies, Psychology, Avinash Lingam University for Women, Coimbatore, from 2011 to 2015. She's also the PhD guide for Professor Bindu John, who's present here. She's the head of department of the St. Teresa's College, Ernakulam. So, Dr. Preetha Menon, madam, have you joined? Ma'am, have you joined?
Sorry for the delay. She's just joining. Sorry, sir. Is a network issue or is any difficulty joining? She said she's joining. She's normally on time, sir. I'll just find her. I saw her online. I I'm think so sorry, sir. perhaps some glitch. No problem. Yes, she has joined. This is Dr. Preetha Menon. Honorable Justice Mustaq is here, sir. Madam. Good evening, sir. Good evening. Thank you, Doctor. Good evening. Thank you, Doctor, for accepting Thank you, our sir. invitation and addressing our NGOs and law students and others. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you for inviting me also. And actually, it just happened. We were discussing some things, and it just happened. Actually, Mrs. Bindu John, who's my student also, PhD student also. She was the one who made this happen. Actually. Yeah. So Yes. thanks to Bindu John also. Thank you, sir. So right now, in this group, I guess law students are there. Lawyers, law students, psychology students, and the NGOs. Okay. Yeah. So shall I just start now? Yes. I'll share the screen. Sorry, I'm not all that very technically savvy, so it'll take some time. Can't see anything. Pardon? Can't see. And I'll just I think, madam, it should not be a problem for you. no, because I've been using Teams most often. So usually I use Teams. Or else you can share with the Pavathis and somebody else can present. Mini is here, sir, because I just cross-checked with Mini. So Mini said that multiple participants have been included, so she should be able to share. And you got that? Are you able to see? No. Yes. Yeah, it's coming. Yes. It's coming. Yes. Yes. Visible now. Okay. So how do are you seeing the full screen? Yes. Yes. Ma'am, it's not on slideshow. Ma'am, you put it on Yeah. slideshow. I'll put it in slideshow. Yeah, 1 second. Now? Yes. Yes, ma'am. Yes. Yeah. So good evening, one and all. Thanks to Mustaq sir, Parvati Menon, Bindu. Yeah, I'll just start my session. So I guess this has been shared with you, the mission, guiding principles, and the core objectives of Victim Rights Center, and the scheme, the mentoring of women prisoners scheme under this project VRC.
So we have already looked at, I mean, you all have probably read the mission guiding principles and the core objectives. And now we are focusing on, providing how we can provide psychological support. So that's what the job given to me is this. How to go about giving psychological support to these women prisoners. And already the project has already pointed out the strategies, the implementation strategies that they are planning. So social, legal, and emotional, and we will look at this emotional aspect. So what we have thought of is having a panel of psychologists or counseling psychologists to give emotional support to the victims through counseling or even medical intervention if there is a necessity. And so here we are looking at the major aspect is definitely counseling. And it is not possible to always meet the prisoners. So what we have thought of is initially meeting them, building a good rapport with them, and then going about with the online sessions. I guess everyone knows about this, and if necessary, monthly or bi-monthly. And also the support system have also been identified, the lawyers, clinical psychologists, and the various other support system that we have here. And the way we go about with this, the modus operandi is, as I told you, to meet the prisoners personally. So that was actually suggested by one of our participants here, Bindu. Initially, we thought of having the whole process online, but we thought it is always good to personally meet the prisoners so that we can have good rapport built. And so today I will focus more on this, how building this rapport and then the initial session. So I don't think we will have much time. So I'm focusing more on the proper, process itself. And the second point is that we are using a questionnaire. We cannot say that it is a properly standardized one, but more or less kind of, so that we can have the information in a uniform manner. We can collect the information. All the people involved in this process can have the information collected in a very uniform manner, and so that we can prepare the initial report. And as sessions go by, based on our experience, we can even change those items, because it always happens. So because probably this is the first time we get to meet them personally and then talk to them. So probably we might think of including certain items, not deleting certain items, and so forth. So here, this rapport building is what we will look at. There is nothing like a proper, step. It depends on the individual. It depends on the mindset of the person. It depends on the environment at that particular point of time. That's how it goes in counseling sessions. So there should be a mental preparation, so that we as counselors or whoever is there in the helping team are not influenced by any biases, any kind of preconceived biases. It might sound a bit odd, but still having a philosophical stance would actually help.
to have a stance that we share the same universe, meaning to say we and the prisoners, we share the same universe, and all of us are the part of this whole, the huge or the all-pervading consciousness. So in the mind we can have this. I mean, we can have this stance, and also. Be the presence, being present there, being a presence, not a person. So when I say that, being a person, people or individuals or personalities can have a lot of biases. We are the way we are brought up, our social environment, a lot of things, our training, a lot of things. So it's always better to be the presence, not a person. So that's what I meant by this. And actually mindfulness training can help. Probably some other day we can talk about this. And being genuinely friendly, genuinely friendly. So I'm actually starting with the process itself. Is that okay, sir, madam? Yes, that's exactly the way we want it. Yeah. So as I told you, there isn't any the method. So this is what I felt. And most of you would agree also, probably. And if you have any difference of opinion, please do let me know. So the best thing to do would be to introduce ourselves. See, we are so-and-so, I am so-and-so. And where we are from. And then ask the other person's, the inmate's name and basically where she's from. And, you tell her that we are here to spend some quality time with her and to know more about her so that we can, help her deal with her issues. Then the next thing would be to tell what is this victim rights information right away. Because rather than beating around the bush, just briefly, why are we here? So probably that can actually give, what should I say, a feeling of empowerment. Okay, I have somebody to help me, probably. Well, I'm not very sure, but I think it can help. And very warmly, communicate that the whole team is here to help them, help her to build confidence and get her back into the society, helping her movement into the society easier. Then what we can do next is inquire briefly about her perceptions regarding the following things. Just briefly, asking the person the most important presenting issue. What is the most pressing issue right now? And the next, the physical health, the most pressing physical health issue, then emotional health issue. Actually, this we are doing it to check whether this person has some insight into her problems. Does she know about her real issues? We would want to know from her. And give assurance that the same team will be meeting her online or offline if necessary. See, it need not go this way at all. Actually, I'm just imagining. It could even be a case of just passivity. I'm just imagining. No, they can just keep quiet also. അവരിങ്ങനെ മിണ്ടാതെയും കൂടി ഇരിക്കാം അല്ലേ? ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ. So we really don't know how they are going to react or how they are going to respond. So it all depends on their response. That's all I can say here. And the next part is so till here, this is what I consider as the first session.
getting to know them, building a rapport. At the same time, just, understanding whether they know their real issues and what are their needs. And I think we should stop here. For the first session should stop here. That's my personal opinion. And then, depending on how we decide, let us meet after this and then we will decide. So the first part of so this is a little more serious thing, the second session, the online session, where we actually will assess the real need, the need assessment. So what I thought was, it should be this need assessment should be based, it should be in a semi-structured interview format, where we, we should get information based on their age, then the dependence that they have, children or aged parents, previous criminal history, their education, the skills, the relationships, whether they were victims of domestic violence or sexual abuse, whether they have any addictions, alcohol or other substances, any kind of criminal background of the family, or even mental conditions of the family, whether there were psychiatric cases in the family, or whether they were under treatment for psychiatric issues, and if they had any suicidal issues or suicidal ideation earlier, or currently if they are contemplating on suicide, whether they have these ideas. Based on this is what we will evolve the psychological intervention. It has to be tailor-made, because each individual, I guess, will be unique in their issues. Do you agree with me? Yeah. Yeah, absolutely. Yes, ma'am. Totally. Definitely. അപ്പോ ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് what kind of an intervention, but we have the larger framework of it will definitely be a combination of psychoeducation, and then certain techniques based on psychological techniques for dealing with their issues, and then certain behavioral assignments. So certain cognitive behavioral techniques based on the issue again, and certain assignments, behavioral assignments. So it will be a combination of these. That's for sure. But for each person, it depends on their issues again. Yeah, and here we can actually by now we can get a clear idea as to whether they are real candidates for psychiatric intervention, whether they should first go for psychiatric intervention, whether they should first meet the psychiatrist, and then we counsel them, because the issues might be such. അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആദ്യം അവരെ സൈക്കാട്രിക് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് കൊണ്ടുപോകണോ, അതോ നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗിൽ തുടങ്ങിയാൽ മതിയോ, അന്ന് നോക്കാനുണ്ട്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ഇഷ്യൂസ്. നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയും. ഇപ്പോ if you look at so this is what I was telling, the psychological needs of the prisoners should be first looked at, and then so we are actually assessing the risks and needs, recognizing the individual needs for intervention, and then matching the intervention with their learning styles and ability. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അവരുടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്റ്റൈലുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും. കാരണം ഇറ്റ് വിൽ ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഈവൻ ദെയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, പിന്നെ ഈവൻ അവരുടെ സാമാന്യ ബുദ്ധി, ഐക്യമൊക്കെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഇതില് അവർ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നത്, അങ്ങനത്തെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ നമ്മുടെ ഈ ഇന്റർവെൻഷൻ.
Then the most important part, according to me as a counselor, is the core conditions for the counselor. That, ഇത് നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നമ്മളിപ്പോ കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് ഈ കഴിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനെയല്ല. സോ വി കോൾ ദിസ് ആസ് കോർ കണ്ടീഷൻസ്. So this was proposed by Carl Rogers, whom we consider as the father of person-centered therapy. So according to him, these conditions are for the counselor. The counselor should have these conditions: empathy, congruence, unconditional positive regard. We will look at it. So this should be a base for the practice. This should be the base for our practice. And according to Rogers, this is the necessary and sufficient condition for therapeutic change. This itself is enough. Either by having this is the psychological environment that the client or the prisoner will be facing. This is the psychological environment of empathy, congruence, and unconditional positive regard. So this itself is capable of bringing about some change, definitely. Okay. And empathy, I'm sure you all know, understanding the thoughts and feelings as the client experience. So we usually use this expression as walking in someone else's shoes. So when we actually put our feet into somebody else's shoe, we'll know where it hurts. And in psychology, we call it as knowing the phenomenological world of the client. Understanding the phenomenological world, seeing the inner world of the client, understanding from the client's perspective, from the inmate's perspective. So that is empathy. Then the next one is congruence, that is being very genuine and real. So this actually allows the client to build a trusting relationship with the counselor. Aduthathu, it is unconditional positive regard. So this is being, non-judgmental, not having any kind of judgment. Presence, this is much more easier. Not as persons, as presence, just being there, not judging at all. So that can actually help the client to open up. So when somebody knows that I'm not being criticized, I'm not being judged, appo korchum koodi open up cheyan korchum koodi eluppana. Nammal oru screen pole avade at the same time we are responding also. Oh anganeyano adu njan parayam, adu namukku discuss cheyam. So these are the three core conditions that definitely as counselors we should have. And as I told you, these cannot happen when we are just getting into the counseling session. It should be there, already there. We should exude this. Even otherwise, we should have this. Otherwise, it is not easier. Yeah. So there are two ways of knowing here. Knowing the client, the penal ways of knowing, and the therapeutic ways of knowing. The penal ways of knowing based on the laws, the condition, the rules and regulations, all that, in the prison. Therapeutic way of knowing is how this person can be helped. So all that. So the two ways of knowing has to be there. So both should be there in this particular population. For this particular population, unique population, special population, both are very important to us. Certain challenges, because the cause for the crime, it is an interplay. We find that it is an interplay of
biological factors, sociological factors, psychological factors, lot of factors. So it becomes very, very challenging. See, biological factors, we know it can be inherited. Certain personality traits, no, it can be inherited. And those inherited factors like being aggressive, even antisocial personality, it can be inherited. And and if the environment is that of, if the sociological factors also add to it, if the environment is such where the family is a dysfunctional family, where the father is not there, or the parents are not having good marriage, a lot of issues where the parents have criminal background, exposure to violence at a very young age, uh, uh, um, so many factors, also living in poverty, even that can be a cause. And psychological factors, psychological effects of these. So it is an interplay of all these. So this decides the cause for a crime. And for women, we find that the literature also shows that very often we find that they have a history of abuse. They have been abused as children, abused, a lot of domestic violence, and being always being in trouble, trouble with the law. Then even as children, even developmental problems. Yeah, that is a biological factor. You might be knowing about conduct disorders as children, conduct disorders. As small children, where if they have had conduct disorders, they are potential of developing antisocial personalities. Potential. I wouldn't say they are sure to have an antisocial personality disorder, but they are very, very potential of having antisocial personality disorder. And certain issues which so it is I would want to say it is a very, very complicated, if you look at the cause for the crime, and major issues in life before becoming a prisoner. So it becomes even more challenging when they already had issues like not having life skills, not having enough coping mechanisms, not having stress mechanisms, stress management mechanism, lot of such aspects. So it can complicate issues. They have not learned life skills. And very often for women, we find that their needs and concerns are not just individual. It can because mostly women are caregivers in the family. So when they are in the jail, children are affected. If their children are there, the children are affected. The dependents are affected. So it becomes even more complicated. The family is affected, and so that's another challenge. Then we most often we find that the goals of the counselors, prisoners, and the prison officials, they are not necessarily the same. That's another issue. They need not be the same. For the counselor, it is the mental health, just the mental health, to have good well-being, all that, is it not? And also bringing back this person to the society. Prisoners will have certain other goals. Prison officials, like they would definitely want them to be less aggressive, kind of docile. We find this very often. And to make things worse, the lack of insight due to certain psychotic conditions. I don't know if you are aware of this expression, this word psychotic. There are psychological issues are basically of two kinds. One is the neurotic disorders,
And the second type is the psychotic disorders. Neurotic disorders are the disorders where the person will have insight. The only issue is the person will have a lot of anxiety, probably some amount of depression is there. Basically, it is anxiety, lot of anxiety. So you might have heard of OCD, obsessive compulsive disorder. So that's a typical neurotic disorder where the anxiety is so much that it affects the life, their functioning in life. But psychotic conditions and less serious neurotic disorders like anxiety and depression, a moderate depression, it can be dealt with by a counselor. Whereas when it goes to a severe condition, goes to a severe level, that's when they need a psychiatric intervention. When they are not able to function properly, then that is when they need a psychiatric intervention. That is when they have to resort to drugs, medicines. Psychotic condition, the most striking characteristics are they are not in touch with reality. They don't have orientation for place, a person, time. They don't know where they are. They don't know who they are. So those people whom we, it is politically not correct, but whom we consider as insane, they are psychotic individuals where they don't have, they are not in touch with reality, and they have delusions. They misinterpret stimulus. They might they see something and they interpret it as something else, or they have hallucinations. They have they even without anything, they can see things, they can hear something is telling them to attack, kill, or saying that the food is poisoned, such hallucinations. So they have very common ones are auditory hallucinations and visual hallucinations. They even have tactual hallucinations and delusions of persecution. Somebody is coming. If two people are talking, they feel they are talking about them. Those two people are plotting against them. Such delusions. So these are the people who are considered as needing psychiatric interventions. So the psychotic condition is, they really do not have insight into their problems. So dealing with them would be a real challenge. So these are the potential individuals who will straight away go for psychiatric intervention. There is no doubt about it. So once they are given drugs, and once their symptoms are reduced, once there are times of normalcy even for psychotic conditions, then schizophrenia is one typical psychotic condition. So there are times of normalcy. So that is when we can intervene and talk to them and give them counseling actually. And here by providing mentoring services, we can actually try to humanize a very dehumanizing environment. Yeah. And so these are certain things that we can be contented of. And even if we don't find a huge change by interacting with them, by giving them counseling, definitely when we start this process, it is very likely that when they have issues, they will request for counseling, more counseling sessions. And also once they come out of the prison, they will seek treatment. And also if this team is well trained, this can be a model
and learning opportunity for the staff in the prison, and also they can make a positive difference and how they can treat their prisoners. Okay. And before stopping here, something that I have not put on the screen on the presentation, and something that I would want to tell you is the idea, the basic idea all of us should have, I guess, is of a holistic approach, a holistic intervention, where we address the individual's physical, emotional, psychological, and spiritual needs. You and I, we can talk about spirituality, but not to them. But we can definitely, we should be able to relate in this manner, and bring in elements of detachment, self-compassion, valuing oneself, of certain spiritual values. Definitely, because only healing at a spiritual level can actually help the person. So that's how it is. We probably may not tell them, we need not tell them, but that is how we have to approach in bringing about self-compassion, because they are the people who are living at an edge. Ipo താഴെ മേലെ ആകാശം താഴെ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. So they are actually, to look at from a spiritual point of view, they are their potential of coming out of it very much, and they can find meaning in life, because we have seen people, we have read history, we know people who have been in detention camps. We know how the situation is, but still holding on to their person and coming out of the prison and going on to win the Nobel Prizes. We know such individuals. So they are potential of just snapping out of it like that, because they have had enough of suffering. So suffering, using suffering in a very positive manner, that is also possible. If one person can be helped, that's a huge thing for us, actually. I would stop here, and yes, if you have any doubts or comments or suggestions, welcome. Thank you. Thank you, ma'am. We expect an effective participation. So anyone wants to make any queries or any interaction, most welcome. You have the right person here. Please make use of the opportunity. Ma'am, Good can I evening, ask a ma'am. question? Good evening. I'm Advocate Sandhya here. Ma'am, I Yes. just want to know, like as people, we ourselves, I think sometimes are not very comfortable with online, talking about issues. So would you think the prisoners would be willing to open up online? I mean, I don't know. How do we go about that to make them comfortable? I mean, I feel that could be a challenge, because Yes, these ma'am. are times. Yes. So this is the first thing that we spoke about, actually. This is the first thing. But thinking about the practical issues of, going and meeting, that is one thing. But I think we can try. So the first session is definitely one-to-one. Definitely one-to-one. So we have to see how we can go about with, as you said, ma'am, you're right, very much right. Yeah. But individuals learn, we are people are capable of learning.
Can I just add to this? I agree with you, ma'am, because there are because when we speak to some of them, as you said earlier in your when you were talking about your experience, there are times when they just clam up and they will not talk, and then we have to Yes. make that extra effort, and a person who's not really trained may find it really difficult. I mean, like, we've Very faced that true. situation. So it's like, how do we go about it in that kind of circumstance? I mean, because yeah, I mean, mentoring is not a one-time thing. It Yeah. is a continuous process. Very true, very true. See, just like how we had, there is no comparison, but just still, just for saying this, and the online classes, no, online sessions, online classes, it was a real challenge, but slowly we have got used to it. There, as I told you, there is no comparison between the online classes and this, but still, the something is better than nothing, I guess. Can I add to this? Yes, ma'am. Parvati, ma'am. Yes, go ahead. Sandhya, actually, this one reason why Dr. Preetha as well as Bindu John, Professor Bindu John, one of our meetings had suggested that we go and meet them personally initially. This is one reason. So, of course, we after the first meeting, if we find that it would be better that we meet again, we will do the needful to see to it that we are able to meet them personally for 1 or 2 sessions more. Yeah. So if not all the cases, a few cases, definitely. Yeah, yes, yeah. We might have definitely. to. Yes, yes. That's also one reason why we are thinking of logistics and having the meeting in such a manner that we get the maximum time available with the convicts. Yeah. Planning it accordingly. Thank you, JC. I just wanted some clarification. Yeah. That's all. Thank you so much. How many people will be meeting tomorrow? I mean, on first. How many convicts? That I'll give the details to the concerned people who are going on to view Central Jail. There'll be 10 convicts and 10 lawyers and 3 NGOs concerned that we will be separately handling it with. Okay. I'll give you the details. So you're starting right away. You're starting on 1st of March, ma'am. That's the reason why I rushed for a session. All the very best. Yeah. Thank you. Can I ask Preetha ma'am a question, please? Yes, please. Please go ahead. Ma'am, I was wondering if, because we were told that we have to keep a log of what happens. We have to maintain, I mean, we have to keep, probably have a record or a remembrance of what the convicts say. I mean, for our reference also. But would it be natural to keep taking notes, ma'am, or do you suggest so these are the things. Usually what we suggest is not to take, notes in front of them. So online, no, it would be easier to record, no, actually. That's one good thing, no? Ma'am, I'm asking if that would be, or would there be any legal implications in recording? If that is not so, it should be all right. No, actually, see, before all this, there is something called as, the informed consent. So when we introduce ourselves to them on the first, just before rapport building, the rapport building session, we have to get their consent, actually. We have to get their consent. So we will be doing this and we'll be asking you certain questions. We have to get the consent from them. And if some individuals are not, if some individuals are not willing, then we cannot, I don't know if that would be a case. Yeah. No, we will follow your guidelines itself, because you had specifically told us about this. Informed consent is a must, and regarding the ethics committee regulations as well. So we'll go by your advice only. And actually, even to if you would want to voice record, we need to take the permission. That is also possible. I mean, actually, it is good. Okay. So we can tell. Yeah. So we can tell them. We will be recording your voice because we need to help you. We might forget certain information. So for that we are recording. No, genuinely, you can say that is the reason also. So we can be as genuine as possible. Yeah. Okay, so just be transparent, inform them. Exactly. Yeah. Yeah. Okay. And you suggest voice recording rather than writing notes. Yes. Thank you, ma'am. Yeah.
Just Good make evening, sure, ma'am. Tanuja, Good evening. sorry. Yeah. Sorry, Parvati, ma'am, you Menon. can carry on. Tanuja, it's just that I think what Dr. Preetha wants to make it clear is we should not make them feel that they are subjects. They are somebody whom you are treating them as specimens. So by whatever they say, you write down notes about them and trying to like I understand. create something. So it's just Not basically make them feel awkward. Exactly. Just make them feel at home, like you're not using them as a specimen for anything. Media people also use voice recording and so on and so forth. They should not feel like they could be. Exactly. Informed consent see at the first and foremost thing is you make them feel comfortable. It make them feel understand that you have come there for their help or for empowering them. Yeah, and the voice recording, it will not interrupt also. No, it will not be misused. Also, it will not be interrupted. Also, Mahna, sorry, you can continue. Yeah. This is Mehnaz from Wings. Yeah, both Preetha ma'am and Viju ma'am were talking about the question and the pointers that we will be getting, like how to question them. The questioner. I didn't hear you. I didn't hear you. Sorry. Can you repeat? Can you repeat, No, Mehnaz? both Preetha ma'am and Viju ma'am were mentioning about the questionnaire, right, that we would be receiving. So when and how can we have that? That will be shared in the group, ma'am. Actually, I've gone through the. I forgot to tell you, Parvati ma'am. I've gone through the questionnaire, and I have made a few changes. Yes. Actually, I have incorporated the changes. I will incorporate. Yeah, because the first 10 questions, if I remember, they need not be asked to them. We should collect those information from their file. Yes. Asking them when did you come, how many years did you spend in the jail and things like that. No. Yes, those corrections I have incorporated, ma'am. I've incorporated. So I will right away send it. I forgot to send it. I changed it in the morning. No, we had discussed this about this. So based on the discussions that we have had, I've made necessary changes. And our real questionnaire is going to be the need assessment. Yes. And Menas, I'll be sharing this with you tomorrow. Tomorrow I'll be sharing this with you as well as the details of the convicts which you have to do. Okay, ma'am. Thank you. So by night I'll send you this need assessment. Yes. So you can ask, so you can ask those questions in a very informal manner. So so that's why I said it is a semi-structured interview pattern. Because we don't know how long, what all they are going to say, or whether they would say at all. So we really don't know. Yeah. And as I told you, some individuals can be just passive. So that's very, we don't know. We will not know what to do then. If they're just going to be quiet. Yeah. Something which we, out of experience, which I could tell you, like we had a subcommittee who had visited the Viju Central Jail about a couple of months back. So it was a subcommittee of 5 lawyers, just 5 lawyers, 5 women lawyers. So when they came back, what they told us was, apparently they got a very good welcome from the convicts as such, because they're very happy to meet people and open up and ready to share. Perhaps they met that can also happen. They might even talk a lot. Because they sounded very happy and excited meeting them. That's what the feedback we got from those lawyers who got back. To be frank, I have not met any prisoner. So I don't know, but it said that they many of them are just like any woman would be, and but then we have an idea. They have killed somebody and they'll be different, but while we talk, it seems they sound just like us, and they also have fears, and it just. So that's how it is. Yeah. Yes, as madam, one question. I also wanted to ask you whether you have met anybody there, but you answered that you didn't. You are not met anybody there. Yes, I'm not. That is the. I've already told. Yeah. And I don't know what will be the response from them.
and whether our people can, our advocates can go there. I think, and make it. But ma'am, what I feel is Parvati ma'am was telling, no, they had an experience Yes, of meeting. Yeah. I think the first time it would be a bit difficult. Probably we don't know how we are going to be received. But I think from the next time onwards, we also learn how to deal. Yeah. Whether any positive result, whether we can make or have been made, that is that also I wanted to know, because this has been started from a long time now. This thinking and this activity. Actually, I shared this apprehension with the Mustaq yesterday, and the reply I got was, go with positive vibes, and all negative thoughts will hamper you. So we are all on a positive mood. So let's expect the best. As His Lordship rightly put it, all our intentions are good. Yeah, so and there is, I think there is nothing like a positive and negative. Experiences are experiences. That's all. Yeah. That's what intentions are good. Then I will tell you one more thing, ma'am. One more thing. Exactly. Yeah. One more thing is, see, when we interact itself, there the change has happened. There itself. Because we are helping them even to vent. That itself is therapeutic. Even if there is no huge change, talking about it and someone who's empathetic, somebody who's congruent, and someone who's who unconditionally regarding them, that itself is positive. So that's why I'm giving so much of importance for the psychological environment. That's the only thing we can be sure of. Nothing else we can be sure of. I'm sure that I will provide this. Preetha ma'am. Yes. Advocate Shanda ma'am once they go and meet and then they don't know what result they're going to get. So there's a lot of ambiguity about how things are going to pan out. So what I was thinking was that after the first and the second visit, there should be a meeting where those who have interacted should be discussing how it went, so that the others can put in their inputs. If somebody got stuck, or if somebody was not able to make progress, or if somebody made progress, then how they did that. So there should always be a reconnecting meeting. Yes, I mean, we should definitely that goes without saying. Yeah. We have. I think we decided about this. No. Yes. That we'll have a group. We'll have a WhatsApp group where we will discuss all this, our experiences. WhatsApp groups another discussion cheyam information overload item messages skip aipo. I think we'll have an online meeting like this. We'll have online meetings. You should have a meeting where this can be spoken, and and an expert. I mean, ma'am, Preetha ma'am, if you're also there in that meeting, you could tell how people are stuck could make progress. She's going to be there. You're also going to be there. Yeah. Lara guides. Yeah. We'll fall back on you for that. Definitely we will be having meetings to that effect. Yeah. So I'm sure we should be able to deal with human and beings. And ma'am, I think as far as this taking notes is concerned, I mean, we all have good memories. So once we finish interacting with them, we can probably walk immediately outside and start immediately write down. Yeah, true, very true. Yes. That is also there. But the ideal thing to do would be to record. Yeah, but with permission. Yeah, definitely. Definitely. That goes without saying. Yeah. Madam, ഞാൻ പാർവതി മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ 5 പേര് പോയ സബ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും വളരെ വാം വെൽക്കം ആയിരുന്നു. അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഞങ്ങളോട് കുറെ കൂടി പറയാനുണ്ടല്ലേ. എന്നിട്ട് അവര് ഇനി എന്നാണ് മാഡം വരിക, ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്നുള്ള അങ്ങനെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈബാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടിയത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു തുറന്നു പറയാനായിട്ട് അത്ര മതി. അത്ര നമ്മള് അത് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട്.
we are catching their spirit, no, definitely. പിന്നെ അവർക്ക് ഇത്രയും ഒരു ടീം ഇത്രയും ഇങ്ങനെ അഡ്വക്കേറ്റ്സും പിന്നെ കൗൺസിലേഴ്സും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് എല്ലാം തരാൻ തയ്യാറാണ്. എനിക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നോക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഇതൊക്കെ വരുമല്ലോ അവർക്ക്, അല്ലേ? അതെ അതെ. അതുകൊണ്ട് അവര് വളരെയധികം ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ അപ്രീൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് ഞങ്ങളോട് തുറന്ന് പറയുമോന്ന്. പക്ഷെ ഓരോരുത്തരും കുറെ നേരം അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് തരുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ പിന്നീട് വരാം, നിങ്ങളെ കാണാൻ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ വരുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ ഓപ്പൺ അപ്പ് ആകാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കുറച്ച് മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ ഒരു നല്ലൊരു കേൾവിക്കാരൻ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ഒരുപാട്. അല്ല, നമ്മൾ ഈ പറയുമ്പോ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ടീമാണ് പോകുന്നത്, ഇത്രയും പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഒരു വിശ്വാസം വരുമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു വിശ്വാസം വരുമല്ലോ. നമ്മളിപ്പോ ഒരാളെ പോയി കണ്ട് ഒരാൾ സംസാരിക്കുക അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഇപ്പോ ഒരു ടീമായിട്ട് പോകുമ്പോ അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം, ടീമായിട്ട് പോകുമ്പോ ആരാദ്യം ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യും, ഒരാൾ ഇടയിൽ കയറി പറയുക അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ പോവാ. ആരാദ്യം ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ തമ്മില് ആ ഒരു ആരാദ്യം പറയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാതെ, നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്ത് കാണാതെങ്കിലും ഒരു ഞങ്ങൾ ഒന്നും എടുത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വാഹനത്തിൽ ഇരുന്നാണ് എല്ലാവരും അവരോരോ കാര്യങ്ങൾ അതൊരു നോട്ടാക്കിയത്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ്, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. റിയൽ. Good evening, ma'am. So Rajni ma'am, was it on one-on-one basis you met them അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടായിരുന്നോ? രജനി മാം 1-to-1 ആയിരുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു ടീമിലത്തെ ആൾക്കാരാന്ന് പറയണം കേട്ടോ, 1-to-1 ആണെങ്കിലും. Good evening, ma'am. Ma'am, your presentation was very nice. ഞാനൊരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോ ക്ലയന്റ്സിന് സ്വാഭാവികമായി നമ്മളെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ തന്നെ they will open up. Exactly, you are very right. Experience speaks. Yes. അതെ, thank you. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. There is one thing that is I don't know how many of you had attended Dr. Padma Diosthali's class. അന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ അവർ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, most of the convicts when they face physical violence in the jail, they do not open up about it, or rather there is no point in them opening up about it to others, because our jailinte system അനുസരിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് വന്ന് നോക്കും. എന്നിട്ട് they will see to it that ഇവർക്ക് അതിന് മാത്രമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. She even gave an example of a very important case in Maharashtra. Most of you remember, right? So അത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ഗൈഡ്ലൈൻസിൽ we have added one aspect that in case any of the convicts divulge any kind of physical violence to those who go and meet her, please report it back to the VRC, so that we are having a team of 3 doctors outside, not from the government department. We are having 3 doctors which the KELSA will, with the help of the IMA, will identify. 1 gynecologist, 1 doctor of general medicine, and 1 psychiatrist. ഇവര് 3 പേരെയും കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ കേസസ് we will get them to examine the convicts and give a proper report, because ഇത് അവരുടെ inbuilt system we cannot expect any kind of justice to a large extent. That's what we could understand from Dr. Padma's class as well as from other experiences also. So we don't want to take that risk. So this whole process might not be. അല്ല, നിങ്ങൾ ഇവര് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സംശയം, കാരണം we can also observe, no, we also get to know, നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് പറയാമെന്നുള്ളത്. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അതെ.
സോറി പാർവതി ചേച്ചി, ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് കസ്റ്റോഡിയൽ വയലൻസ് ലെറ്റ്സ് സേ ഇവര് മിണ്ടത്തില്ല, ഈ മാം പറഞ്ഞ പോലെ സംതിങ് വിച്ച് കുഡ് ഹാപ്പൻ, വയലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക്, അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മളത് അവർ ഓപ്പൺലി ചിലപ്പോൾ പറയത്തില്ലായിരിക്കും, ഒരു assumption മുകളിൽ you should not go for a decision making process. You should not assume things and then presume things. You should make sure that that the convict opens up with you. എന്നിട്ട് ആ പ്രോസസ്സിൽ if she says എനിക്ക് തല്ലു കൊള്ളാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വേറെ co-convictsന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, which the jail authorities are silencing the whole process, അങ്ങനെ വല്ലതും പറയുവാണെങ്കിൽ that is the time when you should get back to us. We have അതിനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഞങ്ങൾ എന്താ പറയാ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. That is the system, that is where we are trying to get the KELSA to have a rapport with the IMA, or rather to have a collaboration with the IMA and identify 3 doctors in each district, these 3 districts, Thrissur, Thiruvananthapuram and Kannur. ആ 3 ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ പാനലിനെ വെച്ചിട്ട് we can, with our intervention, we can see to it that this particular examine, and then we can take a call on it if necessary. Okay, thank you Echi. Okay. So that's what I said. ഈ 3 കൂട്ടരുടെയും ഗോൾസ് ഒരേതാവണമെന്നില്ല, അതാണ്. The counselor will have a different goal. പിന്നെ prison authorities will have a different goal. അതാണ് പ്രശ്നം. അതാണ് ഇവര് മിണ്ടാതിരിക്കണം, ഡൊസൈൽ ആയിട്ടിരിക്കണം. അപ്പോ ഇത്തിരി മരുന്ന് ഈ സൈക്കാട്രിസ്റ്റുകളോട് പറയാ, ഒത്തിരി ഉറങ്ങാനും മിണ്ടാതിരിക്കാനും, ലെസ് അഗ്രസീവ്, ഒത്തിരി മരുന്ന് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചാൻസസ് ഉണ്ടല്ലോ. Yeah, and not to be on the negative side, just to prep ourselves up, I would like to know whether will there be any case of aggressiveness or violence from their end? If so, what has to be done? So I think അതിന് പ്രിക്കോഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല, it's not like that. Actually, if did you intend any kind of violence from mental emotional aspect എന്നാണോ, അതായത് mental health issues വെച്ചിട്ടാണോ ചോദിച്ചത്, or is it that in general attitude whether they'll go violent? In general attitude. General attitude, no. Actually, like we have already had discussions with the welfare officers of the jail. So ഒരു preparation, general preparation അവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, that we are likely to go and meet them. We might not be catching them unaware. So these people would also be informed that we are likely to come and meet them. So we have the jail people along with us. ഈ mental health issues ഉള്ള cases they are being dealt separately. Actually, പറഞ്ഞ subcommittee പോയ സമയത്ത് actually one of them, the subcommittee actually identified one of them as a mental health patient, which was not divulged to them from the jail. And when they came back, we moved the High Court and got an order to see to it that a mental health board is constituted for that purpose. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുമ്പോഴേക്കും 8 പേരെ അവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പേഷ്യൻസ് ആയിട്ട്. സോ നമ്മുടെ ഇന്റർവെൻഷൻ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പോസിറ്റീവ് result. So if you feel it's generally very violent behavior വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that will be generally taken care of by the jail authorities. Don't worry about that. Then one more thing I would want to say, ഇപ്പോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അഡ്വക്കേറ്റ് രജനി പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പോ മാമിന് തോന്നിയോ അവര് മിക്കവരും അങ്ങനെ ഒരു നോർമൽ മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റിലല്ലാന്ന് തോന്നിയോ? അങ്ങനെ തോന്നിയോ? ആസ്കിങ് അഡ്വക്കേറ്റ് രജനി. ചിലവര് സംസാരിക്കുമ്പോ വളരെ ഫിയർഫുൾ ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, സെയിം തിങ്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കാരണം തന്നെ. എന്താണെന്നറിയോ, ഇപ്പോ ഞാൻ as I already told you, I don't have experience of personally meeting the prisoners, but definitely academically I know how it is. Academic ഒരു ഇത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ലിറ്ററേച്ചറിൽ പറയുന്നത് like around 70% of women, 70% of convicts or even more have mental health issues. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കില്ല. അതാണ് ഞങ്ങള് കോൺവിക്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മേടിച്ച സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം
ഈ റെപ്പിറ്റേഷൻസ് കുറവുണ്ട് വിമൻ കോൺവിക്സിന്റെ ഇടയിൽ. റെപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഒഫൻസസ്, റെസിഡിവിസം കുറവാണ്, റേറ്റ് ഇസ് ലെസ്. Then secondly, most of them grave and sudden provocation ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒഫൻസസ് ആണ്. ഒരു ഹാബിച്വൽ ക്രിമിനൽസ് എന്നുള്ളത് കുറവായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. It's a general study which we made from the details of the convicts which we received. Okay, one thing that I want to tell about the science behind this, why one part of the science, why prisoners, why individuals with criminal tendency should be kept in jail, because they are dangerous to the society, is it not? Endannu vechale it has been shown that the part of the brain, the brain mapping and all that, it has shown that the part of the brain that influences or that controls remorse, guilt, adakka problem aanu avarku. There is no remorse, there is no guilt. That is why they ഒരു conscience ഇല്ല. അതാണ് അവർക്ക് I'm talking about habitual ones, but still avarku വീണ്ടും വിചാരം കുറവാണ്. Generally in antisocial behavior this is seen, and so we find that the brain is wired in such a manner. The brain is wired in such a manner. So by detention, what is expected is that over a period of time, when they stay in the jail and they have a different environment there, is it not? So we are giving time for the brain to rewire. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ ഇത്ര കാലങ്ങളായിട്ട് ക്രിമിനൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല, അപ്പോ ഈ ഇംപ്രിസൺമെന്റിന്റെ ഇത് ഡ്യൂറേഷൻ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നല്ല നടപ്പിന് വിടുക, അല്ല എന്താ പറയാ, അവര് ആ ഒരു ഇത് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇവരുടെ ബിഹേവിയർ നല്ലതാണ് എന്ന് കണ്ടിട്ട്. ഇതാണ് കാരണം. സോ they have been able to rewire their brains effectively, positively. ഞാൻ ഡി അഡിക്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് തന്നെ എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാര്യം അവർക്ക് അവിടെ ഡ്രഗ്സ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ, പിന്നെ ഓൾറെഡി ദേ ഹാവ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് പ്രോബബ്ലി. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ തിങ്ക്. So it takes some time. So when the external environment is completely changed, there is a change in the brain wiring also. Brain chemistry changing. Ma'am, you're muted. Preetha ma'am, you're muted. Preetha ma'am. Now I'm okay? Yes. Can you? Yeah. So actually it takes time for people to change. So there is a change in the brain also. So ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണത്. ഈ ആന്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് റിമോർസ് ഇല്ലാതെ ഇരിക്കാൻ കാരണം അതാണ്. ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഇസ് അഫക്റ്റഡ്. അതാണ്. അവർക്ക് അയ്യോ പാവം തോന്നുന്നില്ല, ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നില്ല, അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോൺഷ്യൻസ് ഇല്ല. അത് കുറവാണ്. യെസ് ma'am, actually borderline intelligence, and we need to consider the mild mental retardation also. Yes, exactly. Yeah, ആണ്. ഞാനത് കൂടുതൽ സയൻസ് പറയാതിരുന്നതാ. വെരി ഡെഫിനറ്റ്ലി ലോ IQ. പിന്നെ ഡ്രഗ്സിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസും കാണുമല്ലോ. ഉണ്ട്. അതെ ഡെഫിനറ്റ്ലി. പിന്നെ ഇവർക്ക് ദേ ആർ മോർ അട്രാക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ഡ്രഗ്സ്. അത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. പ്രോബ്ലി they learn that they are able to deal with their anxiety, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. So they learn that behavior. അതുകൊണ്ട് വിത്തോൾഡിംഗ് സിംറ്റംസ് ഒരുപാട് അവർ കാണിക്കും. withdrawal symptoms. Yes. And madam, I am Bindu Srikumar. I am a lawyer. 2013 all over Kerala 52 correctional centers ഞാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്ത്, ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റും ഒരു യോഗ ട്രെയിനറും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങള് 8 months കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 52 കറക്ഷണൽ സെന്റേഴ്സ്, ഇപ്പൊ ജയിലിൽ നിന്നുള്ള റീനെയിംഡ് കറക്ഷണൽ സെന്റേഴ്സ് എല്ലാം വിസിറ്റ് ചെയ്തു. സബ് ജയിൽസിലെല്ലാം 1 ഡേയും ജയിലിലെല്ലാം 3 days ആയിരുന്നു.
സബ് ജയിൽസിലെല്ലാം ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഒരു ടോക്ക് ആയിരുന്നു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷനിലാണ് കൗൺസിലിംഗ് വരുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് കൊടുത്തിട്ടായിരുന്നു. കാരണം പലരും അവരുടെ റൂമിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പല മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിൽ നിന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കോമൺ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസും പല രീതിയിലുള്ള ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് കൊടുത്ത് അവരെ ഒന്ന് എനർജറ്റിക് ആക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനെ ഈ കോമൺ ആയിട്ട് അവർക്കൊരു ജനറൽ ടോക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ മൈൻഡ് കുറെ കൂടി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയും മോർ ആൻഡ് മോർ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് പിന്നെ അവർക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, ഒന്ന് അവർക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല, രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, ഡെലൂഷൻ, ഹാലൂസിനേഷൻ, ഡിപ്രഷൻ. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ്. സെൽഫ് ഹാർമിങ്ങും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലാണ് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മെന്റൽ ഈ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ. അത് ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്ന, അപ്പൊ അവർക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്തെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ആയിരുന്നു. പ്രാണായാമാസിന്റെ പല വേർഷൻസ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് അവർ ചെയ്യുമ്പം അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി അവരുടെ ആ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് എല്ലാം മാറിയിട്ട് കുറെ കൂടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ എല്ലാം സ്റ്റഡി ആവുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ കുറെ കൂടി ഫ്രഷ് ആയി അങ്ങനെ നമ്മളുടെ അടുത്തെല്ലാം ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവുകയും പിന്നെ ഈ ഗ്രാജുവലി അവർക്ക് അതിനെ പറ്റിയുള്ള അവരാ ചെയ്ത തെറ്റുകളെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അവരല്ലാതെ അത് റിപ്പൻഡ് ചെയ്യുകയും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം വന്നു എന്നുള്ളത് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പലർക്കും അവിടെ വന്ന് ഒരു റിവാമ്പിങ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ ആ കേസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒഫൻസിന്റെ ഇതുകൊണ്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചിലവർക്ക് അതിന് മുന്നേ തന്നെ അവർ റിയലൈസ് ചെയ്യുകയും, പക്ഷെ ഈ കൺവിക്ഷന്റെ ഇത്രയും ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ആകുമ്പോൾ അത് വിട്ടു വരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവര് റീഫോം ചെയ്തു, നല്ലപോലെ റിഫൈൻ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് അവിടുന്ന് അവർ വീണ്ടും പുതിയ കൺവിക്സിന്റെ കൂടെ മിക്സ് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും അവരത് മിക്സ് ചെയ്തു വരുന്നു. അതിനൊരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അവർക്ക് ഒരിടത്തും ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഒരു സെൻട്രൽ ജയിലിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ജയിൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകും. പക്ഷെ സെൻട്രൽ ജയിലില് പുതിയ കൺവിക്സിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പം പഴയ കൺവിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ വീണ്ടും ഇവരുമായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്നു. അപ്പൊ അവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദർ ഈസ് നോ സിസ്റ്റം അറ്റ് ഓൾ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മാം സജഷൻസിൽ കൊടുത്തിരുന്നില്ലേ? അത് കൊടുത്തിരുന്നു. അതൊരു ഞങ്ങളൊരു ബുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, പബ്ലിഷ് ചെയ്തു, അതായത് റിവാമ്പിംഗ് ഓഫ് കറക്ഷണൽ സെന്റേഴ്സ്. പക്ഷേ ഇത് ഏത് ഇയർ ആണ്? ഇത് ഏത് ഇയറാ? 2013. ഓ 13. ഞങ്ങള് ജുവനൈൽ ഹോംസിലും പോയിരുന്നു. 24 ജുവനൈൽ ഹോംസ് ആൻഡ് 52 കറക്ഷണൽ സെന്റേഴ്സ് ആൻഡ് പബ്ലിഷ് ദ ഒരു ബുക്ക്. അതിനകത്ത് എല്ലാ സജഷൻസും അവരുടെ സിംറ്റംസും അവരുടെ ഫെസിലിറ്റീസ്, ജയിൽ എങ്ങനെ ഇനി കൂടുതൽ ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ്, അതിൽ ജുവനൈൽ ഹോംസിൽ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസും ഇല്ല. ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് റിവാമ്പിംഗ് ഓഫ് കറക്ഷണൽ സെന്റേഴ്സ് ഹെഡിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത്. ശരി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജയിൽ സൂപ്രണ്ട്സിന്റെ ഒരു കോൺഫറൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ച്. ജസ്റ്റിസ് മഹിള ചെല്ലൂർ ആയിരുന്നു അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതെല്ലാം. അപ്പൊ ഇവർക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ മിസ്സിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇത്ര ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് അവരെ പാർപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ജയിലിൽ ഇല്ല. ഇൻസഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് അവിടുത്തെ റൂംസ് ആണ്. ഇപ്പം സ്പേസ്, അതായത് ഈ സെൻട്രൽ ജയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സ്കൂളിന്റെ ഹാള് മാതിരിയാണ്. കുറെ ബെഞ്ചുകൾ അടുക്കിയിട്ടിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സബ് ജയിലിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അണ്ടർ ട്രയൽസ് ആണ്. അവിടെ ഒരു റൂമിൽ തന്നെ 10ഉം 20ഉം പേരെ അട്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് രാവിലെ അവരുടെ ആഫ്റ്റർ 6ഉം ബിഫോർ 6ഉം ആണ്. 6 to 6 ആണ് അവരുടെ ടൈമിങ്സ്. അപ്പൊ പുറത്തു പോയി കുളിക്കുന്നു, ബാത്റൂമിൽ പോകുന്നു എന്നല്ലാതെ അവർ പിന്നെ പുറത്തോട്ടേ ഇറങ്ങുന്നില്ല. അവർ ആ ഫുൾ ടൈം ആ ഒരു റൂമിലാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞവര് നേരത്തെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സ്മോക്കിങ്, ഡ്രഗ്സ്, അതിലെ ഹാബിറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അവരെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പഴയ പുൽപ്പയുടെ പുല്ലുണ്ടല്ലോ അത് വലിച്ചു ഊരിയെടുത്ത് അവിടുത്തെ വാർഡന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ചുരുട്ടി കത്തിച്ച് സിഗരറ്റായിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടാലറിയാം അവരുടെ പായിലൊന്നും ഈ ഇഴയുണ്ടാവില്ല. അതെല്ലാം ഇവരിങ്ങനെ കത്തിച്ചു വലിക്കുന്നതാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്കുള്ള മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ നാൾ ഇപ്പൊ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു കൺവിക്സ് അവിടെ ഉണ്ട്. വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കൺവിക്ട് ചെയ്ത് അയാളെ അവിടെ പാർപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുമായിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ആവും.
അപ്പം ഒരിക്കൽ റിഫോം ചെയ്ത ഒരാളെ പുറത്തേക്ക് വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റാനോ റീഹാബിലിറ്റേഷനോ യാതൊരു സ്കോപ്പും ഇല്ല ജയിലില്. വീണ്ടും ഈ പഴയ ആളും പുതിയ ആളും വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. പുതിയ ആള് ചേർന്ന് ഓരോ തന്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, വീണ്ടും അവർ ഇതിലേക്ക് വരുന്നു. പിന്നെ അവർക്കുള്ള ഡിപ്രഷൻ, ഇത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആ ജയിൽ കറക്ഷണൽ സെന്റേഴ്സിന്റെ എന്താ പറയുക ഡിസിപ്ലിനിലേക്ക് വരുമ്പോ അവർ വീണ്ടും റിഫൈൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഡിപ്രഷനാണ്. വീട്ടുകാരെങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു, എങ്ങനെ പോകുന്നു, അത് ഓർക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉറക്കം വരില്ല. അപ്പൊ ആ പ്രശ്നം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡെലൂഷൻ, മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവർക്കും ഡെലൂഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പുറത്തെ ആൾ എന്നെ അടിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പുറകില് കത്തി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള. ഇത്രയും കാലം ഇരിക്കുമ്പോ വരുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ്. അതെ അതെ അതെ, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. പിന്നെ സെൽഫ് ഹാർമിങ്, മറ്റുള്ള സെൽഫ് ഹാർമിങ് ഒരുപാടുണ്ട്. പിന്നെ സെൻട്രൽ ജയിലിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവര് ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കുന്നു, വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ സബ് ജയിൽസിലൊന്നും യാതൊരു, നമുക്ക് ചെന്ന് കണ്ടാലേ അത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സൗകര്യമില്ല, പ്രോപ്പർ കെയറിങ് കൊടുക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് അവർക്കൊരു രാവിലെ 6 മണിക്ക് പോകുന്നു, വരിയായിട്ട് പോകുന്നു, കുളിച്ചിട്ട് വരുന്നു, ഫുഡ് വാങ്ങിക്കുന്നു, വീണ്ടും ആ റൂമിൽ വേറെ ഒന്നും അവർക്ക് ചെയ്യാനില്ല. ചിലയിടത്ത് ന്യൂസ് പേപ്പറും മാഗസിൻസും ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ ടെംപ്ടേഷൻ വരുമ്പോ ആ പേപ്പർ എല്ലാം ചുരുട്ടി കൂട്ടി അവര് സ്മോക്ക് ആയിട്ടും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതും ജയിൽ വാർഡൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പൊ ഈ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്കുള്ള ഉറക്കമില്ല, ഡെലൂഷൻ, ഡിപ്രഷൻ, സെൽഫ് ഹാർമിങ്. പിന്നെ വേറൊന്ന് സ്കിൻ ഡിസീസ്. ഞങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ മോസ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞിരുന്നത് സ്കിൻ ഡിസീസ്. കാരണം ഈ അവരുപയോഗിക്കുന്ന മാറ്റ്, പില്ലോ ഇല്ല, വെറും മാറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ മാറ്റ് എത്രയോ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചതാണെന്നറിയാം. ഓരോരുത്തർ വരുമ്പോഴും അവരെ പുറത്തു പോകുമ്പം അത് അവിടെ കൊണ്ടിടും. ഒരാളെ എൻട്രൻസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അയാളോട് ഒരു പായ എടുത്തോളാൻ പറയും. ഉടനെ അയാൾ ഒരെണ്ണം എടുത്തു, അതിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അത് വാഷ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റാനോ വേറെ സിസ്റ്റം ഒന്നും ഇല്ല കറക്ഷണൽ സെന്റേഴ്സിൽ. അപ്പം ഈ അസുഖങ്ങൾ പതുക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു. അതേമാതിരി തന്നെ മെന്റൽ പേഷ്യൻസ്. ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സെൻട്രൽ ജയിലില് ഒരു വിങ് തന്നെയുണ്ട് മെന്റൽ ഇൽനെസ് ഉള്ള ആൾക്കാര്. അവരെ നോക്കാനും ആരുമില്ല, അവരെ പുറത്തേക്കും വിടുന്നില്ല, വീട്ടുകാർക്കും വേണ്ട. അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്, അതായത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള അവരുടെ മാനസിക മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഡിപ്രഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും, ഈ ഡെലൂഷൻ ഉള്ളതും, പിന്നെ ഈ സ്വയം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന, അതെല്ലാം അവിടെ ചെന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ഡിറ്റൻഷൻ തന്നെ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പലർക്കും, അല്ലെ? ഉണ്ട്. അതിനാണ് പ്രോപ്പർ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഇല്ല. ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആണ്. അത് വന്നിട്ടേ ഇല്ല. ഇല്ല മാം പറയുന്നത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇഷ്യൂസ് അല്ലേ, അതുണ്ടല്ലോ. അല്ല, ഇതിലിപ്പോ പറഞ്ഞത് കുറെ കാര്യങ്ങള് എന്താ പറയാ സൗകര്യങ്ങളില്ല എന്നാണ് അല്ലെ? അതെ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. അല്ല, സൗകര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഒരാളെ ഇപ്പൊ ജയിൽ എന്നുള്ള പേര് മാറ്റി കറക്ഷണൽ സെന്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചു. പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയെ കറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഗവൺമെന്റിനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. ജയിലിന്റെ പേര് ജയിലിന് മാറ്റി കറക്ഷണൽ സെന്റർ എന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി മാറില്ല. ഇപ്പം 10 വർഷം അവിടുത്തെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിൽ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ആ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഹാബിച്വൽ ഒഫൻഡർ, ഒരു ഹീനിയസ് ഒഫൻസ് ചെയ്ത ഒരാളുമായിട്ട് വീണ്ടും അതേ സെല്ലിലും റൂമിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും അവിടെ ഒരു റിവാമ്പിങ് വരുന്നില്ല. അതും കൂടെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റില് ചെയ്തിട്ട് വേണം അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ ഗൈഡ് ലൈൻസിന് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് ഇന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വാർഡ് തിരിക്കണം. അല്ല മാം, ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ എല്ലാം പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് അല്ല, ഇത് നമുക്ക് റെക്കമെൻഡേഷനിൽ ഇത് കൊടുക്കണമല്ലോ. ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണല്ലോ. ഇതൊക്കെ റിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, മനസ്സിലായതല്ലേ അല്ലെ? ശരിക്കും ഇത്രയധികം മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഭയങ്കര വാല്യൂബിൾ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ റീഹാബിലിറ്റേഷന്റെ എലിമെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതെ അതെ. ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പേര് മാറ്റിയോണ്ട് ഒന്നും ആവില്ലല്ലോ. പുഷിംഗ് ദം ബാക്ക് ടു ദ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പൊ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കൻ കെയർ ഓഫ്. നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വൺ ഓഫ് ആർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓൾസോ.
പക്ഷെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ സെന്റൻസ് ആണ് റീഹാബിലിറ്റേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ മിക്സിങ് അതും അതിന്റെ ഗൈഡ് ലൈനിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി. മിക്സിംഗും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. way the inmates are housed, അല്ലേ? Housing. That's a very valuable suggestion, Bindu. We'll take care of that. Yeah. പിന്നെ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി, അതായത് ഈ എപ്പോഴും അവർക്ക് ഈ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാളിൽ ഒരു TV വെച്ചിട്ട് അവിടെ മർഡർ നടന്നു, ഇവിടെ മർഡർ നടന്നു, അതൊക്കെ കാണാനാണ് അവർക്ക് വീണ്ടും ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് അതിന്റെ സബ്ജക്ട് കൊടുക്കുകയോ പേപ്പർ റീഡിങ്ങോ ലൈബ്രറിയോ ബുക്സോ അതെന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരുമ്പോ ഇപ്പൊ എന്തോരം ഇന്റലിജന്റ്, അതായത് വലിയ വലിയ പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരെ അവിടെയുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും ഈ ടിവിയിൽ ഈ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഴയ സിനിമകള് അതൊന്നും ഇട്ട് വീണ്ടും മോശമാക്കാത്ത അവരെ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള എന്താണെന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മളുടെ ഗൈഡ് ലൈനിൽ ചേർത്താൽ നന്നായി. Yes. That will noted. Taken care of. And also, ma'am, there would be ladies who might have very young kids, right? So these kids will be with them. That's another thing. Yeah. Up to 6 years, they are permitted to be in the jail with them. So we'll have to deal with those kids as well. How is it like? Yes, that depends. Like that is something that I'm not, discussed now. അടുത്ത അത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള വേറൊരു കാര്യമാണത്, കുട്ടികളുടെ കാര്യം. ഇപ്പൊ അധികം കുട്ടികളില്ല. ഞങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കുട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So that is one reason why I did not highlight it here. Actually, that also becomes a part of the project. I think we can wind up. Thank you, Bindu Sri Kumar. I mean, you gave so much of information. My God. Thank you, Bindu. Thanks a lot. Thank you. Mini. All the best to the team who are going. Thank you. On first. Thanks a lot. Thank you, doctor. Thank you, Parvati. Yes, sir. Thank you, sir. I mean, it's quite amazing. Bindu Sri Kumar has got so much of knowledge about the prison. Yeah. I never know that. I hope. I think you all have one advantage. You can use the name of institution. That's the advantage. It is for an easy access to the prisoners and for acceptance. The identity is always a matter, because they might have seen many NGOs before. They might have seen many people are coming to the jail and interacting with them. The first time an institution support people are approaching, that makes a lot of difference. Use the name, and that can bring a lot of change. Yes, okay. Yes, sir. So can we wind up, sir? Yeah. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Preetha. Thank you all for all the valuable suggestions. Thank you, Bindu, for the insight. Thank you, sir, for having afforded us this opportunity. Yeah. Thank you, everyone.